We have two eminent speakers. Of course, their profile is going to come on the screen here. Could you please show the scene? We have Dr. Anbuthambi, Strategy and Partnership with L&T EduTech. We have Mr. Rajkumar Sharma, President of All India Council for Robotics and Automation. They are going to be talking about the emerging technology in core sector. Yes, core sector, about 40% of our GDP. No matter what, no matter how much the world moves on, core sector is going to be the backbone of any country. Let us listen to the speakers and let's see what takeaways we have. May I request Dr. B. Anbuthambi to commence his session. Warm good evening on all. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். Good evening to all. என்ன எல்லாரும் கொஞ்சம் ஹெவியாக லஞ்ச் சாப்பிட்டீங்களா என்ன? இருக்காதே. ஜென்ரலி இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸில் ஹெவியாக லஞ்ச் இருக்காதே. குட். ஸோ a warm good evening to one and all once again. ஸோ எல்லோரும் நிறைய காலையிலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் டெக்னாலஜியில் இதை படிக்கணும், டெக்னாலஜியில் அதை படிக்கணும், இந்த செக்டார் வருது, அந்த செக்டார் வருது, நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க, சாயந்தரம் வரைக்கும் கேட்பீங்க, நாளைக்கும் ஃபுல்லாக கேட்பீங்க. வாட் இஸ் இன் ஃபார் மீ, எனக்கு அதில் என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு லைனுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த 2 நாள் நீங்கள் வந்ததுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. அதை நீங்கள் நாளைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கலைன்னா உங்கள் 2 நாளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேஸ்ட். அந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி அட்டென்டிவ். வெரி சிம்பிள். இஃப் யூ திங்க் திஸ் இஸ் ஒன் அனதர் செஷன், நம்ம இன்னொரு செஷனுக்கு வந்தோம், இன்னொரு கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணோம், ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு போகிறோங்கிற இடம் இது இல்லை. மிஸ்டர் ரகு சார் சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ பேர் இதுக்கு ரொம்ப நாள் ஒர்க் பண்ணி பெரிய பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வரவழைச்சு ஒரு பாலிசி மேக்கர் லைக் ஏஐசிடி சேர்மனில் ஆரம்பித்து இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ், ஏதோ டெல்லியிலேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்திருக்காரு. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இங்கே வந்து பேசுகிறாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் இஃப் இட் கேன் பிரிங் இன் யுவர் லைஃப் டுடே வித் ஒன் இன்புட், தட் இஸ் த சக்ஸஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் கான்ஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் ஒன்றுமே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும். பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டுடே. வாட் ஆர் த எமர்ஜிங் செக்டார் கூகுளில் போடுங்க, என்னை விட 10 பேர் நல்லா சொல்லுவாங்க. வாட் ஆர் த எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி ட்ரெண்ட்ஸ் கூகுளில் போடுங்க, சத்யா நடாலால் ஆரம்பித்து நம்ம லோக்கலில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ரன் பண்ணுறவர் வரைக்கும் எல்லாரும் சொல்லிடுவாங்க. இதுக்கு இன்னொரு ஆள் உங்களுக்கு வேண்டாம். பட் ஹவு டு ஐ கண்டெக்சுவலைஸ் மை செல்ஃப் தேர், அதுக்கான ஆன்சர் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். 100 டெக்னாலஜி இருக்கு, எனக்கு என்ன டெக்னாலஜி, என்னெல்லாம் ட்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியும். சார் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இவி வரப்போகுது, ஹைட்ரஜன் வரப்போகுது, க்ரீன் ஹைட்ரஜன் வரப்போகுது, முன்னாடி ஃப்ரீயாக இருந்தது, இனிமேல் அதை கமர்ஷியலைஸ் ஆக போகுது, டொயோட்டா ஃப்ரீயாக கொடுத்தான், என்னென்னமோ சொன்னார். அதுக்கெல்லாம் டீப் மீனிங் இருக்கு. அவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள், மாற்றங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்குது. இப்போ ஒரு நாள் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, அது இப்போ பிஸ்னஸ் ஆகுது. கிரீன் ஹைட்ரஜன் என்ன, காற்றுலேருந்து எல்லாத்தையும் தயாரிக்கலாங்கிறாங்க. தண்ணியிலிருந்துனாங்க, இப்போ காற்றுலேருந்துங்கிறாங்க. எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வில் சேஞ்ச் த லைஃப் ஆஃப் அவர் சிட்டிசன்ஸ் இன் இந்தியாங்கிறாங்க. ஒரு பக்கம் அப்படி சொல்கிறாங்க, ஒரு பக்கம் நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்துட்டு இருக்கு. வந்ததுக்கப்புறம் திடீர்னு முந்தானேத்து ஒரு நியூஸ் வருது, ஒரு ஸ்கூட்டர் வெடிச்சிருச்சுன்னு. ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர், வை இஸ் இட்? எனக்கு அது தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பட் உங்களுக்கு அது தெரியணும். பிகாஸ் யூ ஆர் an engineer. யூ ஆர் an engineer. there is some short circuit. ஒரு ஈவி, ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வண்டி ஓடிட்டு இருக்கும்போது அது வெடிச்சிருச்சு. ஏன் வெடிச்சது? பிகாஸ் there is a heavy battery inside that machine. how is the industry going to tackle it? அது ஒரு ஷாக் ஆயிடுச்சு நிறைய பேருக்கு. ஐயோ அப்போ நான் நாளையிலேருந்து வாங்க மாட்டேன்னு எல்லாருக்கும் மைண்ட் செட் இப்போ வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த புக் பண்ண எல்லாமே இப்போ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஐயோ நான் தெரியாமல் புக் பண்ணிட்டனோ. யோசிச்சிங்களா மேடம்? நிறைய பேர் இந்த மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு காமன் மேனோட திங்கிங் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனால் உங்கள் திங்கிங் அப்படி இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் யூ ஆர் an engineer. யூ ஷுட் டீப்லி கோ அண்ட் திங்க், இஸ் தேர் எனி ப்ராப்ளம் விச் ஐ கேன் ட்ரை அண்ட் சால்வ்? பிகாஸ் engineer is a problem solver. Engineer is not a sitting and listener. எல்லாரும் காத்து வாக்கில் வர இன்ஃபர்மேஷனை காதில் வாங்குறவன் engineer கிடையாது. Am I able to identify some problem somewhere? Am I able to identify some opportunity somewhere? இந்த ஏர் கண்டிஷனிங் இங்கே போட்டிருக்காங்க, இங்கே கூலாக இருக்குது, அங்கே கூலாக இல்லை. ஏன்? ஒரே ரூம் தானே, ஏன் இல்லை? எப்படி ஈக்குவலாக அதை நான் சரிசமமாக வச்சுக்கணும்? நம்ம ஆளே இல்லாத இடத்துல எதுக்காக ஒரு ஃபேன் ஓடுது, அதை எப்படி நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் பண்ணணும்? இதெல்லாம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்
which people have found solution long time back. இப்போ நீங்க உங்க கான்டெக்ஸ்ட்க்கு உங்களுடைய நாலேஜ்க்கு நீங்க இன்னைக்கு கான்டெக்ஸ்ட்ல படிச்சிட்டு இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இஸ் if you are capable to identify what is the problem, you are an off engineer. If you are not capable to identify the problem, you have still not even LKG in engineering. Engineering is not about solving problems. First it is finding problems, finding opportunities. How do I make something better? How do I solve a problem? How do I make something better? In the fundamental puriyanumna, you have to go deeper in few things, but you have to generally know many things in the industry. இப்போ முன்னாடி கடைசியா ஒரு சார் வந்து பிரசன்டேஷன் போட்டார். நிறைய பேர் நான் கவனிச்சிட்டே இருந்தேன், நிறைய பேர் நீங்கள் அதை கவனிக்கவே இல்லை. ஆனால் சில பேர் நல்லா உன்னிப்பாக கவனிச்சாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மொத்த நாலேஜும் அதில் இருக்கு. மொத்த நாலேஜ் நான் சொல்கிறேன். அவரோட டொமைனில் வந்து அவர் எண்ட் டு எண்ட் வச்சிருக்காரு. அதில் வந்து 1000 ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, 1000 சொல்யூஷன் இருக்கு, 1000 டீப் இம்பாக்டிங் ஏரியாஸ் அவர் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணார். அதில் ஏதோ ஒரு நூலை தான் நீங்கள் பிடிக்க போறீங்க உங்கள் லைஃப்க்கு. Which means first you have to be a very very generalist in everything which is happening around. எப்படி இந்த ஃபேன் ஓடுது, எப்படி இந்த லைட் எரியுது, ஏன் இவ்வளோ வாட்ஸ், ஏன் இவ்வளோ ஆம்ப்ஸ், ஏன் இவ்வளோ பவர், எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் கேட்கணும். பட் யூ ஹேவ் டு சூஸ் அ ஏரியா வேர் யூ வில் கோ டீப்பர். I will be a generalist in everything because that is today's context. Because today the world is multidisciplinary. நான் வெறுமனே ஒரே ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சிட்டு இருக்கேன், இதை வச்சு நான் என்னோட வாழ்க்கையை ஓட்டுவேன், அந்த காலம் இல்லை. இப்போ ஈவின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். Who is the owner of EV? Or which engineer will do EV tomorrow? Mechanical engineer, electrical engineer, electronics engineer, IT engineer, computer science engineer. இந்த 5 பேர் சேர்ந்தாதான் அந்த EV. Because EV has got 3 broad category. No, I am not an engineer, but still I know some generic stuff. EV there is some mechanics. End of the day வண்டிக்கு மோட்டார் இருக்கு, அது ஓடணும், பிரேக் இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும். Which means there is mechanics there. The EV is fully controlled by electronic systems. Because now we are talking about hybrid vehicle, autonomous vehicle, which means it is all electronics. Once you say it is autonomous, it is data driven. Which means there is IT there, very deep IT. And once you say autonomous, it is only with sensors, only with internet, only with data. Then it is powered by a battery. It is powered by a battery. Electricals is there. So who will tomorrow go and produce a EV? All of these 5 people together, or somebody who has knowledge of all 5. Not everybody can come with knowledge of all 5. யாராவது 5 நாலேஜோட வெளியில் வர முடியுமா? காலேஜில் இருந்து வர முடியாது கண்டிப்பா. You may be one of these engineers, but you should be a generalist in all these engineering. ஒரு engineering syllabusல வந்து சம்பந்தம் இல்லாம இந்த சப்ஜெக்ட் அங்கேயோ அந்த சப்ஜெக்ட் இங்கேயோ வச்சிருக்காங்கன்னா, it is not to confuse you. At some point in time when you go and work in a company, you will ensure certain fundamentals you will know before going into that company. இந்த 5 நாலேஜுமே உங்களுக்கு அவசியம் தான் இன்னித்தி காலகட்டத்தில். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் தனியாக இன்னைக்கு ஒன்றுமே பண்ணிட முடியாது. பிகாஸ் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற ஐடி பேஸ்ட் சொல்யூஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காலத்தில் ஒரு இஆர்பி பண்ணிட்டா அது ஐடி பேஸ்ட் சொல்யூஷன். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு ஆட்டோமேட் மை லைப்ரரி, இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு ஆட்டோமேட் மை சிஸ்டம்ஸ், எல்லா ஃபைலையும் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டு டேட்டா என்ட்ரி பண்ணி ஒரு அவுட்புட் எடுத்து ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து ரிப்போர்ட், அதுதான் இஆர்பி ஒரு காலத்தில். இன்னைக்கு ஐடி அப்ளிகேஷனுங்கிறது என்னது? இஆர்பியே கிடையாது, இஆர்பி காணாமலே போயிடுச்சு. How do I book my taxi? I need a IT application. How do I control my diabetes? Somebody is finding an IT application. How do I automate my vehicle? Somebody is finding an application. How do I do better banking? Somebody is finding an IT application. So every IT engineer today is a domain guy. He is no more a typical ERP guy. எனக்கு 10 கோடிங் தெரியும், நான் எல்லாத்தையும் சாதிச்சுறேன்னா சாதிச்சிட முடியாது. Coding is just like I knowing how to walk. That's all. But if you have to run in the race, I should know how to either run a marathon or run a long race. ஏதோ ஒன்று கற்றுக்கணும் இல்லையா? That is what domain according to me. You have to go deeper into certain domains. IT will play a role everywhere அப்படிங்கிறது
இந்த கடந்த ஒரு 10 வருஷத்துல நீங்க புரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க. Similarly, because of IoT, because of certain advanced technology, electronics, electrical, IT, mechanical, everything will be intertwined. Which means, indirectly, your challenges are more. Not like earlier days. முன்னாடி வந்து இது ஒன்று தெரிஞ்சுட்டு வந்தால் போதும். நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அப்பாக்கள் வேலைக்கு போகும்போது ஏதோ ஒரு டிகிரியை படிச்சுட்டாலே பை டிஃபால்ட் கேரண்டீடு ஒரு வேலை கிடைச்சிரும். அந்த வேலையில் அப்படியே அவங்க லைஃப் ஓட்டினாங்க. ஒரு 20 வருஷம், லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ் வந்து அந்த ட்ரெண்ட் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. நீங்கள் 4-5 விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ அப்படி இல்லை, இன்னும் மாறுது. யூ டோன்ட் நோ வாட் யூ ஆர் ஸ்டடியிங் டுடே வில் பி அவைலபிள் டுமாரோ ஆர் நாட். இன்னைக்கு நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறது நாளைக்கு எனக்கு பிரயோஜனப்படுமான்னு எனக்கு தெரியாது. Once upon a time people were speaking about, no, you should be strong in this technology, that technology. இன்னைக்கு அந்த பேச்சே இருக்காதே. So, my dear friends, first you should be aware very clearly. You should know 2 things. One is what is happening around me in the industry. What are all emerging? Whether it be technology, whether it be trends, whether it be new avenues, new businesses, எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக எல்லாத்துலையும் நம்ம டீப்பராக போக முடியாது, அது ஷுவர். நம்மளால் எல்லாத்தையும் டீப்பராக போய் படிக்க முடியாது. தென் யூ பிக் அப் சம் ஏரியா. இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் வச்சுப்போம். ஏன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள் இதில் சொல்கிறது ஈஸி, பட் சிவிலில் சொல்கிறது கஷ்டம். எவ்ரி சிவில் இன்ஜினியர் திங்ஸ் ஐ வில் கோ அண்ட் பில்ட் அ பில்டிங், பட் இட் இஸ் நாட் ஸோ. A metro engineer will have a different skill set. One who develops metro. A transportation engineer in general, he will have a different skill set. A structural guy will have a different skill set. Somebody who sits and only does design will have a different skill set. You have to choose your path. But end of the day, you should remember, you are only solving some problem where you should know the domain properly. If I am solving the housing problem, I should know the domain. I should know the problem of the domain. So, please ensure you be aware of what is happening around in all sectors. Specifically, what is happening today, what is likely to change tomorrow. அந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கங்க. ரெண்டாவது, யூ பிக் அப் ஒன் ஏரியா அண்ட் கோ டீப்பர் டு இட். 1 or 2 ஏரியாஸ். பிகாஸ் அந்த ஏரியா வந்து இப்போ ஐடியில் நான் இப்படி சொன்னேன்னா உடனே அடுத்த கொஸ்டின் வரும். நான் ஒரு ஏரியாவை சூஸ் பண்ணி ரொம்ப டீப்பராக போனேன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் ஐ டோன்ட், இஃப் த டெக்னாலஜி கோஸ் அவே வாட் வில் ஹேப்பன் நீங்கள் கேள்வி கேட்பீங்க. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐடி பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ கெட் இன் டு டுமாரோ நோ டு எ கம்பெனி, யூ மே பிகம் எ டெவலப்பர், you may become a cloud guy, you may become an infrastructure guy, or you may become a designer ஆகலாம், you may become a testingல போலாம், எங்கேயாவது போலாம். But the point is, for everything, fundamentals remain the same. Fundamental remain the same. அதை எப்படி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, இன்னைக்கு நீங்க இன்டர்வியூக்கு போனாலும் சரி, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இன்டர்வியூக்கு போயிருந்தாலும் சரி, இல்லை உங்க சீனியர்ஸ் இன்டர்வியூக்கு போயிருந்தாலும் சரி, அதே டைப் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் தான் அவங்க வச்சிருப்பாங்க. தோராயமா நீங்க ஏதாவது ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருப்பீங்கல்ல, ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு, இல்லை 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு போர்டு எக்ஸாம், இல்லை ஒரு VAO எக்ஸாம், ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் எழுதியிருப்பீங்க தோராயமா. யாராவது எல்லாரும் எழுதியிருக்கீங்களா? ஏதாவது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதியிருக்கீங்களா? எழுதியிருக்கீங்க. ஸோ அங்கே என்ன இருக்கும்? ஒரு டிபிக்கலாக ஒரு கொஸ்டின் சொல்லட்டுமா? ராமா இஸ் ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் சீதா, லக்ஷ்மணா இஸ் பிரதர் ஆஃப் ராமா, ஹூ இஸ் சீதா டு லக்ஷ்மணா. இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருந்ததா அந்த 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி? சார் நீங்கள் எழுதும்போது இருந்ததா சார்? இருந்தது. அடுத்த கொஸ்டின், ஒரு ட்ரையாங்கிள், ஒரு ஸ்கொயர், ஒரு சர்க்கிள், அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்க்கிள், ஒரு ரெக்டாங்கிள், ஒரு ட்ரையாங்கிள், அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரையாங்கிள், ஒரு டேஷ், ஒரு ரெக்டாங்கிள். இந்த கொஸ்டின் இருந்ததா சார் நீங்கள் படித்தப்போ? இருந்தது. XYZ is equal to 9 to 4, ABC is equal to 8 to 6, what is PQR? இந்த கொஸ்டின் இருந்ததா சார்? இருந்தது. நான் உங்களுக்கு அடிச்சு சொல்றேன், இன்னைக்கு போய் பாருங்க. இன்னைக்கு வந்து ஒரு வேலைக்கு ஒருத்தன் போறான், இங்க ஒரு என்ட்ரன்ஸ், இங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காங்களே நிறைய பேர், அங்க போய் ஒரு எக்ஸாம் பேப்பரை வாங்கி பாருங்க. இந்த கொஸ்டின் இல்லாட்டி நீங்க என்ன வந்து என்னன்னு கேளுங்க. மேபி ராமா வெட் சீதாக்கு பதிலாக அஜித் வெட் ஷாலினின்னு இருக்கலாம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசமே தவிர the question has never changed, because end of the day that is the fundamental cognitive of a human. That is the way people will check our logical thinking, our problem solving ability, our verbal ability, our numerical ability, etc.
that will remain constant. அது என்னைக்குமே மாறிடலை. நாளைக்கு நீங்கள் ஈவியில் ஒர்க் பண்ணுங்க, ட்ரோன் டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணுங்க, இல்லை அட்டானமஸில் ஒர்க் பண்ணுங்க, கூகுளில் போய் ஒர்க் பண்ணுங்க, என்ட்ரன்ஸ் இதுதான். இந்த ஃபவுண்டேஷன் நம்மக்கிட்ட கிளியராக இல்லைன்னா எதுலையும் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஏன்னா திஸ் இஸ் தி கோர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் அவர் திங்கிங் ப்ராசஸ். அந்த காக்னிட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி நமக்கு இருக்கான்னு இங்கே செக் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கும் அதை தான் செக் பண்ணுறாங்க, 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் அதை தான் செக் பண்ணாங்க. நீங்கள் எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள், இதை தாண்டி ஒன்று இருக்கவே இருக்காது. இன்றைக்கும் அதிகமாக விற்கிற புக்கு அந்த ஆர்.எஸ். அகர்வால் புக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. எங்கே போனாலும் அந்த புக்கு தான் வாங்குவாங்க. அவர் பாவம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதிட்டு அவர் இருக்காரா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியல. அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ராயல்ட்டி அவருக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஆர்.எஸ். அகர்வால் ஒரு 10-20 கான்செப்டை வச்சு ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் சார். அதை தாண்டி எதுவுமே இல்லை லைஃப்பில். இஃப் somebody is able to crack everything there, he will crack any exam of any entrance for any company. The point what I am trying to drive is, இது வந்து generic fundamentals or foundation for every human, that too for every engineer or every graduate. அதை தாண்டி உங்கள் டொமைனில் சில ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது. இஃப் யூ ஆர் an IT, ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் ப்ரோக்ராமிங். உடனே என்ன கேட்காதீங்க ஜாவாவா, டாட் நெட்டா, பைத்தானா, ஆரக்கலா, கூழாங்கலான்னு கேட்காதீங்க. It can be anything, but if I am strong programmer in one, the other one I will learn in 3 days. If I have a strong knowledge in data architecting, இன்னைக்கு ஆரக்கலா இருக்கலாம், நாளைக்கு வேற ஏதாவது இருக்கலாம், I will still do it because I know the foundation of a data set. I know the foundation of how to architect. If I have a strong foundation of an engine, நாளைக்கு அட்டானமஸ் வரட்டும், ஹைபிரிட் வரட்டும், எந்த வெஹிக்கிள் வேணாலும் வரட்டும், my engine will remain the same. No, engine will not change. அந்த என்ஜினுக்கு வர பவர் கண்ட்ரோலோ, அந்த என்ஜினுக்கு வர எனர்ஜி ஃப்ரம் த பேட்டரி இருந்தால் பெட்ரோலுக்கு பதிலாக பேட்டரியிலிருந்து வரப்போகுது. ஈவின்னா என்ன, எண்ட் ஆஃப் தி அவ்வளோதானே. ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச்? த ஃபண்டமெண்டல் வில் நெவர் சேஞ்ச். பட் அட்வான்ஸ் திங் என்ன, என்னோட ஈவிக்கு, என்னோட மெஷினுக்கு அந்த பேட்டரியிலேருந்து எவ்வளோ கம்ப்யூட் ஆகி பவர் வரணும், அதுக்கு தான் நாலேஜ் வேணும் நமக்கு. தட் இஸ் த நியூ ஏரியா யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை அண்ட் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். So don't get carried away by many things in the world. அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். Don't get carried away. எல்லாத்தையும் நான் படிக்கணும், 4 வருஷத்துல எல்லாத்தையும் முடிக்கணும், எடுத்த உடனே நான் பெரிய ஒரு ரிசர்ச்சில் தான் வேலை நினைக்காதீங்க. அப்படி யாராலையும் அது பண்ணிட முடியாது, அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணிட முடியாது. அப்படி ஒருத்தம் பண்ணுவான் 100 பேரில். He may be an expert, he may be an inborn scientist வச்சுக்கலாம், but not everybody can do that. But at the same time, everybody should start the career with the success formula. You should start in a right place. You should start in the right role. When I say right place, right role, which is what you like, not which is what somebody said it is right. If I like designing, let me look at my role in designing. If I like architecting, let me go there. If I like to work in metro, let me try that. So go chase that. So again, just to repeat, all emerging sectors are today is very visible. Already it is visible. As I mentioned, EV இருக்கட்டும், ட்ரோனாக இருக்கட்டும், நிறைய இனோவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் முன்னாடிக்கும் இப்போத்துக்கு என்னன்னா, முன்னாடி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் any of these technologies will come from large companies. The life changing or the game changers for business will come from a large company. டாடா ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க, L&T ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க, இல்லை டொயோட்டா ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க, அப்படி தான் வரும். இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. There is somebody who is sitting next to you is trying to innovate something which you don't know. Because the idea he has inside his mind. He is going home today evening to work on it and trying to find a solution. Tomorrow it will become a startup. அப்படி லைஃப் சேஞ்சிங் ஆர் கேம் சேஞ்சிங் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் தான் இன்னைக்கு உலகத்தை ஆண்டுட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு இந்த செஷனில் வந்து இன்னொரு எக்ஸ்பர்ட் வந்திருக்கணும், மிஸ்டர் சிவராஜாங்கிறவர் வந்திருக்கணும், நாளைக்கு வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் தான் நம்ம தமிழ்நாடோட ஸ்டார்ட் அப் எக்கோசிஸ்டம் ரன் பண்றவர். You go and meet somebody in a startup. No, you should visit some startup center. You may not even run. நான் வந்து வேலைக்கே போறேன், அது வேற விஷயம். But go and visit a startup center. Go to this IIT Research Park or Anna University Incubation. எங்கேயாவது போய் பாருங்க. The kind of ideas they have and they are running today, you will not even you wouldn't have even dreamt it. ஒரு ஸ்டார்ட் அப் போய் பார்க்குற ஒரு 2 பசங்க, ஒரு கோயம்புத்தூர் பையன், ஒரு ஆந்திரா பையன், 2 பேர் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கேட்டா, சார் மை சொல்யூஷன் வில் cut down, no, my solution is for solution is towards addressing heart attack-ங்கறான். ஏன்னா டாக்டராடான்னு கேட்டா, நான் டாக்டர் இல்லை சார், ஐ எம் an engineer-ங்கறான். So they are finding some chip
They will plug it somewhere in human body. And that will give signals to the computers in some form. I don't know. I don't want to get into detail. But their solution is solving a problem which they have found. What is the, why did you get it? Why did you do it now? Sir, in my family, I found somebody who got heart attack in the age of 45. And when I went to doctor, they said, this is not the age to get heart attack. If this was known at least 1 day before or 3 hours before or 4 hours before, we could have saved his life. And the doctor sonara. That made them to think, what should I do now? So they found a solution. When your heart is about to stop, it will send, before 1 hour, it will send signals to some system. Then system will tell their family that there is some trouble this guy is undergoing. It is not a medical device. It is a warning device. And let me tell you, they have got good funding also. Some big hospital group is funding them, saying that I will take your solution. Like that, hundreds of solutions. We will not even think. Practically, yosh paringle. What is this Ola all about? Ola kuda vidunga. What is this Zomato all about? What is this Zomato all about? ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இங்க இருந்து கிளம்பி கோயம்புத்தூருக்கு போறேன்னு வெச்சுக்கங்க. எனக்கு சாப்பாடு வேணும்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல்ல தங்கிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற அன்னபூர்ணாக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு வருவேன். ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே ஹோட்டல்ல தங்கிட்டு எனக்கு வேணும்னா ஃபோன் பண்ணி அந்த அன்னபூர்ணாக்கு சொன்னா ஒரு ராஜாங்கிற பையன் அந்த சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்து நமக்கு கொடுப்பான். சாப்பிட்டுட்டு வந்துடலாம். இப்போ நான் போயிட்டு வேணும்னா ஜொமேட்டோவை பிரஸ் பண்றேன், ஒரு சாப்பாடு வருது. So as a consumer I get the same benefit. நான் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்தேன் ஜொமேட்டோ வரதுக்கு முன்னாடி. ஆனா அந்த ராஜாவும் அங்கதான் இருக்கான், அந்த அன்னபூர்ணாவும் அங்கதான் இருக்கு. நான் போறவனும் அதே ஆளு தான், நான் தான் செலவு பண்றேன், ராஜா தான் எடுத்துட்டு வந்து சர்வ் பண்றான், அன்னபூர்ணாக்கு தான் பணம் போகுது. பட் இடையில ஒருத்த வர $multi-million பிசினஸோட. He's only telling, I'm coming with an idea, with the technology solutions. You are having uncomfort of doing it yourself. Let me come inside. Practically, nalla deep யோசிச்சு பாருங்க. Did we have a problem earlier? We were still eating. No. It is not that before Zomato we were not eating. We were eating. We were taking some effort. Now, in order to, they would have found a solution. They would have thought, okay, why should he eat in from Annapurna? Why not he eat from 100 places? Why should he walk? Or why should he call? எல்லாத்தையும் ஒரு நம்மளுடைய என்ன சொல்றது? I don't know what to use the right word. They found an opportunity there. Even though you are doing things, he wanted people to change their lifestyle by bringing in that business. In the process, that business became $multi-billion business. So it is only an idea. If you go and look at that app, IT தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ஐடியில் இருக்கிற நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கீங்க, ஃபேக்கல்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. ஆப் இஸ் நாட் அ பிக் டீல். அதில் there is a customer, there is a supplier and there is a algorithm which runs, which anybody will do. ஆன்லைன் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற 2 ஸ்ட்ராங் பசங்க 10 நாளில் டெவலப் பண்ணுவாங்க அந்த டெக்னாலஜியை. பட் who brought in the idea to the table? Who came first? Who popularized fast? They won the match. That's it. So this is the era of startups. This is not the era of employees. We can still go, still work, but back of the mind, you should always think, I am an engineer, let me innovate something. Engineer is made to innovate. He is not made to go and sit and use screws and bolts or only sit and code. You have to innovate things to solve problems, to make changes, to bring in some substantial improvement in life of people, etc., etc. For all these things, you should have a mindset, let me innovate. Let me innovate. You go and work, but at some point of time in your life, you can innovate. Bring out some solution. Because the future is startup era. Already it is a startup era, but future is going to be much more stronger. That India realized it last 10 years. You know it. Last at least 6-7 years, there's been a huge opportunities that have been developed, support system have been developed. For every idea that you have, there are hundreds of people. Incubation centers, individuals, the people who are willing to fund. There are 100 people who are willing to support you, provided you have that right idea and right knowledge to convert that idea into business. If it is with technology, you are great. Because technology is a place where it will scale. So, in conclusion, let me tell you, the future is going to be yours. Whatever the earlier
speaker spoke, it was really great according to me. But you should learn those nuances. You should get to know everything. Since he has covered everything, I didn't want to repeat the same thing again. Because I come from L&T, I had all those inputs I wanted to tell you, because since that sir has done a wonderful job, I didn't want to touch that. But I want you to tell only the importance of that. You have to go through each of his slides to understand, because each of his slides is according to an industry. What is happening in that is what he is told. In general, know everything. In deep, get into the area which you are passionate about. Always back of the mind, think that I am an engineer, I will innovate something. And build your foundation stronger. Strong means stronger. Because many people, they fail in their career because that fundamentals are weak. Whether it be domain fundamentals, whether it be your, whatever I said, the kind of logical ability, their problem solving capability, that cognitive skills. If that is not strongly built now, in the future we will have trouble. Because you will have to work with hundreds of people. And finally, you cannot deny your ability to speak to 100 people should become strong. Whether you like it or not, you have to be strong in your English communication. When we talk about emerging sectors, when we talk about startup, when we talk about career, it is all global today. Nowhere it is only Chennai, Tamilnadu, India, Ilavela. Everything is everywhere. You should be capable to go anywhere in the world, which is possible if you are strong in English language. Whether we like it or not, that is the business language. You have to ensure that you will catch hold when you are in college. Today when you are, if you are talking in English, your neighbor would say, "The parpa, Peter poram parpa," abdin kindle பண்ணுவாங்க. But practical scenario என்னன்னா, நாளைக்கு நீங்க வெளியில போனா அந்த பீட்டர் கூட தான் வர்க் பண்ணணும். அதுதான் உலகம். So please ensure you focus on all these things. Definitely every sector, there are hundreds of new emerging things, as said by the earlier speaker. Focus on those, build your fundamentals strong, and this is your life, your game. You have only one life. Just of your college, in first 4 to 5 years, if you are not able to build the roots stronger in your career, you are not going to catch hold of the bus. So next 2-3 years after your college is going to be most crucial, because that will be life-changing for you. All the very best. Thank you very much. மிக அருமையான செஷன். ஒரு லஞ்சுக்கு அப்புறமா, ஹெவி லஞ்சுக்கு அப்புறமா சரி ஒரு லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஹாவ் அ டீ அப்படின்னு சொன்னவங்களெல்லாம் ரெட்புல் எனர்ஜி ட்ரிங்க் கொடுத்த மாதிரி எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க. தேங்க்யூ வெரி மச், அண்ட் ஐ திங்க் இட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் செஷன். With the same inspiration and enthusiasm, let us welcome our next speaker, Mr. Raj Kumar Sharma. Over to you, sir.